Hi dear students, now in passing package, so let us see 73rd question. What is displacement reaction? Give example. Displacement reaction means what? The more the reaction in which more reaction in which more reactive element displaces more reactive element displaces less reactive element. ಸೊ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟು ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ displaces less reactive element. So let us take an example. So example is Fe plus CuSO4, that is copper sulfate. Iron reacts with copper sulfate to form ferrous sulfate and which is displaced. So copper is displaced. Copper na displace ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನು ಯಾರು? Iron is more reactive, copper is less reactive. You can take another example. Zn plus FeSO4 give rise to ZnSO4. So zinc sulfate plus Fe. That means zinc is more reactive, iron is less reactive. More reactive element displaces less reactive element. So ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, coming to 74th question, what is trophic level? Each level of food chain, 1 marks question. Each level of food chain. So each level of food chain is called trophic level. What is trophic level? Each level of food chain. Then what is catenation? So catenation andre eno? The interconnecting. What is catenation? Very important for the examination. The interconnecting bond between carbon and other atoms. ಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಆಟಮ್ಗಳ ನಡುವೆ. The interconnecting bond between carbon and other atoms in the form of chain is called catenation. What is catenation? The interconnecting bond between carbon and other atoms in the form of chain is called as catenation. Then 76th question, which is the simplest form of hydrocarbon? So methane. So 1 marks question. Why anta kelidre 2 marks question. So which is the simplest form of hydrocarbon? Methane. So asked why? Because it has least number of carbon atoms. So now molecular formula ಬರೆದ್ರೆ, so you will write it as CH4. ನೋಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವಿದನ್ನ we have to call it as the least, that is simplest form of hydrocarbon. Which is the simplest form of hydrocarbon? Methane. Why methane is called simplest form of hydrocarbon? Because it has least number of carbon atoms. So least number of carbon atoms ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು simplest form of hydrocarbon ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಓನ್ಲಿ 1 ಕಾರ್ಬನ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. Functional groups are the hydrocarbons in which one or more hydrogen is replaced. One or more hydrogen is replaced by atom or group of atoms of
other elements. Group of atoms of other elements are called hydrocarbon. ಯಾವ ಆಟಮ್ಮು ಅಥವಾ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಮು ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಳನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದೇ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಹಾಗಾದರೆ ನೇಮ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ದೇರ್ ಆರ್ 5 ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಆಲೋಹಾಲ್ಕೇನ್. Second one is that is alcohol. Third one is aldehyde. Fourth one is carboxylic acid. Carboxylic acid. Fifth one is the last functional group that is called as ketone. So these are the 5 functional group. So what are functional group? Name them. Hydrocarbons in which one or more hydrogen is replaced by atom or group of atoms of other elements. There are 5 functional group. One is haloalkane, second one is alcohol, third one is aldehyde, fourth one is carboxylic acid, fifth one is ketone. So 5 functional group ಅನ್ನು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. What is the role of decomposers in the ecosystem? So decomposers ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ರೋಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ನು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಸರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್? ಸೊ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ complex substances into simple substances by degrading it, by decomposing it. So complex ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇಂಟು ಸಿಂಪಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಬೈ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಸೊ ಕೊಳಿಸೋ ಮೂಲಕ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇಂಟು ಸಿಂಪಲ್? ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್. ಒಂದು. ಸೊ ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ರೀಸೈಕಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್. So what is the role of decomposers? Decomposer helps in recycling. ಸೊ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು 2. ಮೂರನೇದು, ಸೊ ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ is converted into simple and this simple will get into the soil and the soil fertility increases. So these are the 3 points you have to write regarding role of decomposers in the ecosystem. First point, it converts complex substances into simple substances by decomposing it. Second one, so decomposers helps in recycling. Third one, it helps to increase the soil fertility. 3 point na ಬರಿಬೇಕು. What is 10% law? At each trophic level, only 10% of the energy, only 10% of the energy is transferred. So what is meant by 10% law? ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸು. ಸೊ ಅಟ್ ಈಚ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಓನ್ಲಿ 10% ಆಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೇವಲ 10% ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು 10% ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇದು ಕೂಡ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ನು. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್, ರೀಸೈಕಲ್ ಆರ್ ರೀಯೂಸ್? ವೈ? ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್? ಸೊ ರೀಯೂಸ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್. Among recycle and reuse is better because reuse 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು. ವೈ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀಬೇಕು because recycle requires energy. ಸೊ ರೀಸೈಕಲ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು, ಬಟ್ ರೀಯೂಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಎನರ್ಜಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಈಗೂ ಬರೀಬೋದು, ಸೊ ಬೆಟರ್ ರೀಯೂಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ರೀಯೂಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅಥವಾ ಬಿಕಾಸ್ ರೀಸೈಕಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬರೋದ್ರು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್.
So what are ionic compound and covalent compound? So the compound formed, what are ionic compound? The compound formed due to, the compound formed due to transfer of, due to transfer of electrons, due to transfer of electrons from metal to non-metal, from metal to non-metal. So what is meant by ionic compound? The compound formed due to the transfer of electrons from metals to non-metal. Metal ನಿಂದ non-metalಗೆ electron transfer ಆದಾಗ compound ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. That compound is called ionic compound. Then what is meant by covalent compound? The compound formed due to sharing of electrons. The compound formed due to sharing, due to sharing of electrons. So ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಶೇರ್ ಆಗೋ ಮೂಲಕ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಟು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, from metals to non-metals. Then what is meant by that is a covalent compound? The compound formed due to sharing of electrons. Ionic compound, the compound formed due to transfer of electrons from metals to non-metals, and covalent compound are the compound formed due to sharing of electrons. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಶೇರ್ ಆದರೆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದರೆ ಫ್ರಮ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಟು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸು ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನೇಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಮಲಿಯಬಲ್ ಅಂಡ್ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಮೆಟಲ್. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಮಲಿಯಬಲ್ ಅಂಡ್ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ಡ್. Then second question, so best conductor of heat. The best conductor of heat is silver. Then coming to third one, poor conductor of heat. So lead and mercury. So lead and mercury are the poor conductor of heat. Then coming to fourth question, which is a liquid metal? So mercury is a liquid metal. Then coming to fifth question, metals having low MP and BP, that is gallium and cesium. So gallium and cesium are the two metals which are having low MP and BP. Then coming to next question, the soft metal that can be cut with knife. So that is sodium, Na, or potassium, or lithium. These are the soft metals which can be cut with knife. Then which is the lustrous non-metal? The lustrous non-metal is, so next lustrous non-metal ge hogana. The lustrous non-metal is iodine. So iodine is the lustrous non-metal. Lustrous andre which has the property to shine. Then liquid non-metal, bromine. That is bromine is the liquid non-metal. So ondsali nodಕೊಳ್ಳೋಣ. Most malleable and ductile metal, gold. Best conductor of heat, silver. Poor conductor of heat, lead and mercury. Liquid metal, mercury. Metal having low MP and BP, gallium and cesium. Soft metal cut with knife, sodium, potassium, lithium. Lustrous non-metal, iodine. Liquid non-metal, bromine. So next continue ಮಾಡೋಣ. Metals stored under kerosene. So sodium is stored under kerosene, potassium is stored under kerosene. Then non-metal that is hard and having high MP and BP, that is non-metal is diamond. Next, metal reacts with metal reacts with steam. Metal reacts with steam but not with hot water or cold water. So metals, ಈ ಮೆಟಲ್ಗಳು ಸ್ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ದೆನ್ ಎರಡನೇದು ಜಿಂಕ್, ಮೂರನೇದು ಐರನ್. ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಜಿಂಕ್ and iron are the metals that will react with steam but not with
that is what with cold water. Then metals that will not react with air and water at all. So gold and silver. So gold, platinum. So gold and platinum are the metals that will not react with air and water at all. Next, metal will not react with cold water but reacts with hot water. That is magnesium. So magnesium is a metal that reacts with that will not react with cold water but reacts with hot water. Then metal reacts with cold water, sodium, potassium. Then coming to the next question, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ non-metal good conductor of electricity. Non-metal good conductor of electricity. So which is a non-metal that is good conductor of electricity? A non-metal which is good conductor of electricity is graphite. Because ಇದು ಒಂದು ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ it is better. So which is the non-metal which is good conductor of electricity? That is graphite. Then what is thermite reaction? So a reaction between that is a reaction between metal and metal oxide. A reaction between metal oxide and metal. A reaction between metal oxide and metal which is highly exothermic. Which is highly exothermic. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ 2 marks ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಮೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಥರ್ಮೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಥರ್ಮೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್. ಯೂಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕನ್ನು ವೆಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಥರ್ಮೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹೀಟನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೇಳಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಮೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್. Where it is used? It is used in joining or welding railway tracks. Then example ಗೆ ಬರೋಣ. The example is 3MnO2 plus 3MnO2 plus 4Al give rise to 3Mn plus 2Al2O3. 2Al2O3 plus heat. So this is a reaction for thermite reaction. 3MnO2 that is manganese dioxide ಇದು metal oxide. ಇದು metal oxide, ಇದು metal oxide reacts with metal which is highly exothermic. ನೋಡಿ ಹೀಟನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಹೀಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಕರೋಷನ್. ಸೊ ಕರೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? So that is a reaction. Corrosion is a reaction in which spoilage of metal spoil ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. A reaction in which spoilage of metal when metal is exposed to air, moisture. When metal is exposed to air, moisture and acid. So what is corrosion? A reaction in which spoilage of metal spoil ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ when it is exposed to air, moisture and acid. Next, coming to 85th question. So that is give reason. Silver article becomes black. Why the silver articles become black? Because silver reacts with. See here, the reason you have to very important is because silver reacts with sulfur. Silver reacts with sulfur present in atmosphere. Silver reacts with
sulfur present in atmosphere to form silver sulfide. To form silver sulfide. Here, because silver reacts with sulfur present in the atmosphere to form silver sulfide. So adike reaction 2Ag plus S give rise to Ag2S. Silver reacts with sulfur present in the atmosphere to form silver sulfide. What is the color of the silver sulfide? The color of the silver sulfide is black in color. Then coming to the next one, silver article becomes black is also an example for corrosion. Next, copper gains a green coat. So copper ಮೇಲೆ green patches ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ, because reason ಕೊಡಬೇಕು. because copper reacts with carbon dioxide present in atmosphere. Copper reacts with carbon dioxide present in the atmosphere to form copper carbonate. Yes, because copper reacts with carbon dioxide present in the atmosphere to form copper carbonate. What is the color of the copper carbonate? The copper carbonate is that is green in color. Therefore, there will be green patches on copper. Then name the methods used to avoid corrosion. So 86th question, name the method used to avoid corrosion. So corrosion can be avoided by the following method. One is galvanization, coating of zinc on iron, galvanization, anodizing. Then third one, making alloy. ಸೊ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸೇಷನ್, ಎರಡನೇದು ಆನೋಡೈಸಿಂಗು, ಮೂರನೇದು ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಲಾಯ್. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್. ದೆನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೀಸಿಂಗ್. So these are the methods used to avoid corrosion: galvanization, anodizing, making alloy, electroplating, painting and greasing. So these are the methods used to avoid corrosion. Then coming to the next one, explain the sex determination in human. ಈಗ ನೀವು ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ಬರೆಯೋದು ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋದು ಕಲೀರಿ. ಸೊ ಫಾದರ್ and mother. ಸೊ ಫಾದರ್ನ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 23ನೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮು ಫಾದರ್ದು ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮದರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬೋತ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಆಯಿತು. ಈಗ ನೀವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ನೋಡಿ, ಇ ಎಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ to form XX. Then if both the chromosomes are homozygous, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು the child will be the girl child. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ತಂದೆಯ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮು, ತಾಯಿಯ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮು. ಸೊ ತಂದೆಯ ಇ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇ ಎಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಫ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ತಂದೆಯ ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮು ತಾಯಿಯ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ದೆನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಾಯ್ ಚೈಲ್ಡ್. ದೆನ್ ತಂದೆಯ ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮು ತಾಯಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಬಾಯ್. ಇಷ್ಟು ಬರೆದು ನೀವು ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಇದು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಬರೀಬೋದು. ನೋಡಿ, ಆ ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಸ್ ಏನು 50% of chances of getting either a boy baby or girl baby. ಹಾಗಾದರೆ ಜೆಂಡರ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಫಾದರ್. ಸೊ ಮಗು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನೋದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾದರ್, ನಾಟ್ ದ ಮದರ್.
ಮಗು ಗಂಡೋ ಹೆಣ್ಣೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಂದೆಯ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಹೊರತು ತಾಯಿಯ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಾಗ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಂದೆಯ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ XY, ತಾಯಿಯ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ XX. ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಡಿ. ನೀವು ಮಾನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಾಗ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಬರ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ತಂದೆಯ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ತಾಯಿಯ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಸೊ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್. ತಂದೆಯ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ತಾಯಿಯ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಅಗೈನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್. ತಂದೆಯ ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ತಾಯಿಯ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ದೆನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಾಯ್ ಚೈಲ್ಡ್. ತಂದೆಯ ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ತಾಯಿಯ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಅಗೈನ್ XY ಆರ್ YX, again the child will be boy child. Therefore 50% of chances is there for ಅದು 50% chances ಇದೆ, either the child may be boy or may be girl. So gender of the child depends upon the chromosomes of father, not the chromosome of mother. So ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮದರ್ದು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ತಂದೆಯ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಗರ್ಲು, ತಂದೆಯ ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂದರೆ ಬಾಯ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋದನ್ನ, ಸೊ ಯಾವ ಟು ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಕಲೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಕಲೀರಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಕಲ್ತ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ನೀಟಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಕೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕು. ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಸೊ there will be 50% chances of getting either a boy child or a girl child ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀರಿ. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀರಿ ನೀವು, ದ ಜೆಂಡರ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಫಾದರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.